j'en vois, ça a l'air super sympa. Dôme romantique. Non, mais il est Ouais. trop... Par contre, je crois que tu présentes. Ah oui, non, Tu vois, ton tu vois, écran de tu transition. vois. Pardon, pardon. Mais Euh, oui. Et oui. Mais, et tu vois, on en parlait justement et avec Colly tout à l'heure et avec Machou entre autres. Comment est-ce que tu signales ou pas si voilà machin. Dom Rantic Exé et la version originale soumise à la jam, les autres versions post-jam incluent et ils nous ont même fait un changelog des améliorations. Même le petit gif, il donne trop envie Ah oui, là. non, moi c'est plutôt la page. Moi c'est ça. Quand j'ai vu ça, choose bug, auto repair, machin bidule, je me suis dit oui, 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 Ouais, oui, c'est oui, carré. oui, C'est oui, carré, c'est carré, ouais. oui, oui, C'est sûr. oui. Ils sont organisés. Are you with those people who worked on Dome Romantic? If so, say something in English in the chat, and then we'll interact with you in English chat. I think I sent you that in the email, but don't hesitate. Pareil pour les Français. Axel, est-ce que tu es toujours avec nous? J'imagine que Caillou, elle est toujours avec nous, sauf si c'est perdu, bien sûr. Et on avait Colisan. Hello Bimip. Hey, hello, Hi. Bip and Bits. Hey, yo, you're the one who sent me the email, aren't you? Awesome. This is just on time. Or you've been waiting all this time. Perfect. So we're testing your game, and as I mentioned, like you got some like top 20 to top 50 of the games that were made in the 48 material with that thing. I love it. And like again, the end of the game. Don't know if we'll have time to play it up until that point, because the idea is to make you guys want to play the game, all the people watching. But I found it amazing. Got that in there. Like an ending part, like an end. So Théorent. Donc voilà, il y a un truc qui se passe à la fin du jeu que j'aime beaucoup, je trouve ça ouf. Donc on a une des personnes qui sont avec nous. Ah oui, sachant qu'on a le son. Est-ce que moi je peux leur lire le mail qui quand tu joues Yeah, you can. I take place. I play at the game, and in the same time, Jan speak out about the project, about your email. I'll read the stuff you sent to us. Thanks so much for reaching out for your email. I was so surprised behind. Yeah, this is 20-second jam we partake in, a 20-second Blue Doom Diary. But you really took the time to reach out, and thanks so much. So I'm going to read that, what you said, at the same time as Tyrant is playing. Et Morrigan toujours avec nous, parfait. Yeah. So hyperlink your heart. I want to ask you if you found that game also through the recommendations on itch.io and Bipin Bits, sorry. So thank you for considering our game for your stream, dude. Like totally, don't mention it. It's a good game, so that's really. I'm looking forward to watch or answer your questions. Alors, Bip and Bits, il peut répondre à vos questions dans le chat. Si vous avez des questions dans le chat pour Bip and Bits qui a bossé sur le jeu qu'on est en train de vous présenter, Dome Romantic, allez-y, posez des questions. Definitely, I'm telling them to ask you questions in chat. I do have some things I can provide to spice things up or background information. Maybe you find something that's an interesting tidbit. Other than that, I try to provide as much graphic material as I can. Donc, ils nous ont envoyé des images qu'on vous montrera après, bien sûr. Yes, I found it on itch. Ouais, you guys are on the top, like the recommendation. When you go on an itch page for a game made during the Doom Diary 48, like, oh, hey, check. Downloading a game for Doom Diary 48. He has a bunch of games for 48. So, like, I have a question for you, Bip and Bits. How do you make yourself appear in the recommendation list of itch.io? I'd like to know if you can share a bunch of secrets. So we can do that next time when we have a good game. Ok. Par rapport à eux, alors ça c'est. Vous êtes les mecs, vous êtes pas prêts. C'est hyper méga libre. En fait, Bip and Bits, c'est-à-dire les gens qui ont fait ce jeu, c'est un mari et sa femme en fait, c'est un couple. Oh. C'est ouf, c'est trop like telling them that you guys are wife and husband, and I found that so cute, it's so amazing. So, donc sa femme, elle fait le pixel art. Alors sa femme, peut-être que c'est la femme qui est avec nous. Du coup, Bip and Bits, c'est un nom qui se partage à deux. On dirait un peu le. What is Bip and Bits the name of your company? I'm curious about that. I love the direction. Very simple. I think it's in the loading screen. Bip was a mark like a company name or something like that. Yeah, it's a company name. Did you ask how we managed to end up in the recommendation list? If so, no idea. Just happened. That's crazy. I'm wondering if you got a like link IO page and the LG Jam page. I'm not sure how to do that. I think we didn't quite do it, but I'm curious about that too. I gotta look into it as we do it. Very nicely done. Even if you don't know how you did it, you did it. So you did it, man. You're here now, live.
different bass while exploring. Yeah, totally. The fact that you mix up the simple mechanics of just like going to like dig stuff and all that a lot of people took. Tyrant is gonna die. He's made that mistake. There's that. Company name. Okay, great. Pixel art is so effective. It's so amazing. I love it. It works so well. Did you die? It's one of the upgrades you have to. Okay. Company name. Love the chunky pixels. Absolutely. Le son du jeu est super fort par rapport à celui des voix. Oh, maybe. Yeah. It's fixed. No. Okay, fixed. Okay, I do the rest of programming, game design, playtest, marketing and such. Ok, donc c'est le mari qui fait programmation, le game design, qui fait le playtest, donc le test, et le marketing et tout. Donc ça that's really great. Sound and music is not covered by us. Sometimes I get friends to do music, but most of the time I use free. Donc parfois ils demandent à des potes de leur faire les sons, la musique, mais souvent ils prennent des trucs gratos en ligne en fait. Super intéressant aussi. Actually, our 10th, tu vois, c'est la 10e Ludum des vétérans Ludum. 10th Ludum Dare, that's crazy. It was myself different for all the people in the team. Aurélien, who did the song in our team, he would have partaken in like about 20 Ludum Dare projects because he does sound for a bunch of them at once. Alors attends, je vois où j'en suis avec les commentaires. Okay, pixel art, some chunky pixel. That's a bug. Please press P twice. Okay, that's it. Okay. Yep. You have responsibility to die when mining. Non, ouais, tu peux. Alors, quoi que tu meurs pas quand tu mines, mais plutôt par rapport aux ennemis du coup qui peuvent venir bolos ta base en fait. Post menu state. Yes, the monster come in wave. We can get a UI upgrade to tell them. Yeah. So yeah, I didn't say that with the upgrade with. I played all those games, and I sent emails to the people who made the games I love, including yours. And now, Tyrant is just discovering them for the first time, just totally blindsided, you know, going in blind. So yeah, I don't want to spoil him, but yes, you can. That's one of the first thing I did. I managed to like win my first run when I played the game. Just saying, I loved it. I really loved it. Hash back in time. Otherwise, the dome is is gone quickly. Yeah, I love one of the upgrades with weapons that make you do more damage to the people that come to you. Like, I love that. Yeah, programmer. Yeah. We're like streamers, okay? Who you think you're talking with? That's crazy, man. Stop it. Okay, donc c'est leur dizaine de the Jam and learn a ton. Ouais, but that's pretty great. That, you know, like people love playing it, and you also learn how to like improve for next time. That's just like the jam you need to get at the end of the game. Jam, you know, what take you back from it. Absolutely. Donc le fait d'avoir appris les trucs pendant la jam, c'est le plus important en tant que jammer. Donc si en plus après, bah t'as fait un jeu que t'as kiffé, c'est parfait. Tu vois. Alors, this February we our first game. Oh, ils ont un jeu sur Steam. Non, c'est un truc de fou. Alors je vais le mettre dans le chat et après il faudra que j'aille voir. So they have, voilà. Donc ça c'est un jeu qu'ils ont fait en vrai, qui est sorti en février sur Steam il y a 2 mois. C'est ouf, peut-être 3 parce qu'on est en mai. I'll have to go check it out because I didn't read all the emails. We got out of bed at like 2 p.m. today. I was on holiday for a week, sorry. But yeah, I'll have to go check it out because I didn't read all the mails and do stuff like that. I can do that last minute, you know. And that game is called Fluff and Snuff. Fluff and Snuff. Donc leur jeu s'appelle Fluff and Snuff. It's the French pronunciation. That's how they understand. Un serial killer, vous saurez. Et après, il faut aussi que moi je mette ça dans mon chat. On est après. I'm putting it aside for myself as well, so I just got my pay from last month, so I can buy games. Me. I gotta check it. I'm really curious about it. Et alors du coup, attends, parce que du coup le mail était dans un autre onglet. That's awesome. We had somebody who did one of the 4 other games we presented that wasn't our game during the first edition of this pre-jamtation. One of the people who made a game that we presented, they also had a game that I got on the Switch. So that's really, really, really cool. If, you know, can give you a bit of exposure in this way, it's great. Il y avait une personne sur les 4 jeux qu'on a présentés l'année qui avait aussi un jeu qui était sur la Switch que j'ai acheté, que j'ai pas encore testé. C'est vachement cool. It was a great email. You don't have to go over everything. Ah ouais,
Ouais, du coup, je détaille tout. Yeah, sorry, it's because I didn't prepare it properly. This one's on. I'm reading all the email on that. Mojis will be 50% in summer sale. Better wait for it. Alors, ils ont un jeu Mojis Bah, c'est celui que t'as linké. qui sera. Ah, c'est d'accord. Mojis. Entries, stuff. D'accord. Ah ouais, c'est sûr, we release a version of Blades. Ah ok, ouais, moi c'est basé sur un jeu qu'ils ont fait pour la 44 qui s'appelle Fluff and Stuff 9, qui s'appelle Mice and Mojis. Bon, il sera à moins 50 cet été, bon entendeur. Si ça vous botte pas maintenant, attendez cet été sur le PE pour moins 50%. Well done. I'll still say that, because you know, it's good for you. Everyone's happy then. Ok, super gaffe de bien dormir en jam, can't sleep. Ils ont adorable. Your email is so cute. It's so cute. I'm really happy for you guys, and I hope you're all doing okay in the house, cooking and stuff, that you're all safe and sound. And we're based in France, by the way, so I'm really curious as to where you guys are based, but you don't need to answer as you like. It's me being curious. Nosy, maybe. How to make a game. Yeah, okay. So it's challenging with c'est pas évident pour eux de faire une jam parce qu'ils doivent gérer leur enfant qui a 200 pieds. Donc bon, tu vois, il faut qu'ils se passent la main et tout. Ils doivent gérer cet aspect-là aussi qui est jam. The tiles get harder to mind the further you go. Yes, I have just issue with how to use compass or the radar for find resources. Ouais. Oh yeah. Yeah. It's really handy. It's like the compass and in a way they break the game, but if you made it that far, you're like, okay, well, I just want to finish. So absolutely. Effective only. Ouais, donc en fait, il y avait que 1 de 2 qui alternaient pour bosser sur le jeu. C'est ouf comme like jamming in tandem is like a joke in that Taxi one is that's not that great. It's a bit of an action movie, and at some point they whatever. That's not really matter, but a person jamming at a time and the other one taking care taking care of the kids at least. Donc il y a ça. Help, motherboard. Ah, donc ils avaient quelqu'un de leur famille qui est venu pour donner un coup de main avec leur enfant pour s'en occuper. C'est ouf, d'accord, qui s'occupaient de leur enfant le samedi et le dimanche. Super, ok, donc ils s'organisent. Tu parles un peu vraiment de l'organisation. I find it really great. We have that insight into how you guys organize yourself. It's really interesting to me at least. Ok, donc we wanted to make something relatively straightforward. Donc ils sont aussi partis sur un truc où ils font du polish et de l'équilibrage à la fin. Donc ça se sent. I can really feel that you went for polish and balance in the end. It's really great, like that you got to a point where, I mean, 10th Ludum Dare, so I'd hope, right? But that you also know how to manage the rhythm. That's the most bang for your buck in the end with those 72 up. So that's great. Ils nous avaient fait pareil à la jam avant. Donc la jam de 46 qu'ils avaient appelé Blackbird. And then worked out very well. More experimental. Ouais, parfois ils changent un peu de mode de fonctionnement quand même pour expérimenter avec d'autres rythmes, on va dire. Mais en règle générale, voilà, ce rythme de croisière, il avait déjà établi il y a 1 an. Bah, ça a bien marché pour eux. Et okay, so you got one way of working, way that you found that works well for you. That's really great. We try and keep documents with Greg as well, just to get better and to have more game jams where we have a really cool little game at the end, which is the point, isn't it? Spitting on my screen, it's terrible. Sketch out an idea with a rough understanding of the gameplay, and then we get to work, okay. Ah ouais, donc il y a un screenshot both.png, c'est un petit peu leur session de brainstorming, on va dire en fait, for the initial sketch, alright. Dans le mail du coup, in the mail. Oh, alors non, moi c'est dans le zip que je dis dans et c'est un truc qui s'appelle both, et je le vois très bien, je l'ai à l'écran à côté. Pour Dome Romantique, c'est dans le dossier typé. I got it. Ça, ok. Started to try. Donc, il a essayé un peu plusieurs concepts en fait. Donc, c'est dans Mockup Combi. I realized that Mockup Combi. Yeah. I found that out just earlier, just 5 minutes before I started streaming the game, and I love it. I put a cow and everything. It's really cool. That's the sort of pictures like I was gonna say we, but I personally want. But when we're presenting games at a game jam, like those are so great, like with different skies and moods and shit. I love that, like mock-up combi. That thing is. It's. Thanks for sharing. Really cool. Final one quickly was our favorite, and the color contrast looks very interesting. Donc ils sont partis, voilà, donc sur
celui qu'on a dans le jeu, c'est il y a eu consensus un peu sur le concept qu'ils préféraient le mieux tous les deux, donc on est parti là-dessus, tu vois. Équipe de deux en même temps, donc ça c'est assez ouf. Donc ils ont fait le jeu sur Godot, ok. Donc le premier jour ils ont fait le concept, les mouvements et le fait de pouvoir miner des blocs. Le deuxième, les monstres et le fait de pouvoir leur tirer à la gueule. Et le troisième, les menus, les upgrades, le playtesting, le son, la fin. Jouer à ce jeu pour trouver la fin parce qu'elle est vraiment cool. I love what you ending and there is an ending. It's really amazing that you had enough time as well to squeeze that in. It's such great polish, I find. Donc la musique, ils ont finalisé le design le deuxième jour, ok. Avant ça, les upgrades et les ressources, c'était pas bien clair, donc avant le troisième jour, je pense. Ou le deuxième, je sais pas par rapport à comment c'est écrit. What do you mean that the resources and upgrades, it wasn't clear during or at the end of the second or third day? I'm not sure with how you frame the email. Mais c'était pas évident de se concentrer parce que ouais, donc quand même ils ont quand même beaucoup regardé l'écran entre quatre yeux et il y a un moment ça tapé. Forcément, makes sense. Take some breaks. Take some breaks or always. So I went out and out cross trainer elliptical for 45 minutes. D'accord. Ouais, donc ils ont fait un peu de sport pour faire un mix, un peu pour changer. That's nice. Going to the cross trailer, you know. A trainer, cross trainer, sorry. Yeah, just break it up and take proper breaks. It's great. And ouais, ce qui est bien, c'est que ouais, ça te oxygène la tête et donc après tu vas laisser plus clair. And those are really good game jump tips. Thanks for that. Just take a proper break, do something different. Personally, during the game, during the jam, when we were jamming team, I played Townscaper, which is like a different way to break it up, but definitely break it up. Absolutely. Thanks for the tips for everyone here that's also partaking in game jams. Merci pour les conseils. Si on est jammer avec nous, faire un vrai break où tu fais autre chose, c'est un très bon bail. C'est bien, il faut pour un jam, ça aide beaucoup. C'est avec ça, avec la tête claire qu'il est arrivé avec le design final et les mécaniques. Time Stealers, on Saturday we were invited. Ah oui, ouais, il y a des gens parfois qui arrivent et c'est un coup. Enfin, il y a des trucs qui arrivent dans ton timing qui te prennent du temps. En fait, toi t'es en jam. Et the Time Stealers, right? How do you tell them politely to gently, please fuck off? Yeah, fuck off. Yeah. I get what you mean. Me, I tell everyone I get taken a jam like I have an advance, so I'd never really run into that situation. But I hear what you're saying. Ouais, et puis il y avait le fait qu'ils devaient gérer Mice et Mojis, leur autre jeu sur Steam. Donc c'est un event en ligne qu'ils avaient préparé. You got some other gigs running parallel, then it's different, isn't it? Makes sense. Ah ouais, ils sont bien avec les fac locales et tout. Un stream d'une demi-heure, c'est bien, that's good. Meeting, taf, ouais, c'est you gotta manage everything at once. It can't be just the game jam. Alors, donc ils sont allés jusqu'à la fin des 3h du mat par rapport à l'heure à laquelle tu peux suivre. I'm really curious. What's the time zone that you're affected by? Is it Central European time as well? Because like 12 to 7 p.m. for us in France. And what's the time, you know, in your corner of the earth, to quote Jamiroquai? I'm curious, if you don't mind sharing. Et après, ils nous ont dit des trucs par rapport. Donc il y a Anne qui a fait un monstre qui vole, mais qui pouvait pas le mettre. Qui avait les bails de pouvoir shooter des projectiles, donc pour avoir un challenge un peu différent pendant le jeu. Donc il y a le Flying Monster GIF qui nous envoyé normalement en tant que source. Je confirme, je l'ai bien. Ah oui, ouais, c'est un peu un ostenfer, c'est un peu a bit of a Zubat or Golbat. Ok. Monster. Ça, du coup, voilà, ce monstre a été certifié malheureusement, mais on peut le montrer à l'écran plus tard avec les goodies qu'ils ont envoyés. Le jeu fonctionnait sans les monstres. Have been much worse, mais ça aurait été plus important de faire des sons en premier quand même, parce qu'un jeu sans monstres mais avec des sons c'est mieux que l'opposé. Clear enough initially. That player is supposed to dig ever. Donc il fallait que ce soit plus clair que le joueur doit toujours creuser plus profondément. Many did stay and just mine everything. Il y en a plein qui sont juste restés et qui ont tout miné. En fait, moi j'ai pris. Personally, during my playthrough, I took all the upgrades, and then I was like, you know what? I'll just dig straight down because now everything I dig is like butter. At that point, why just, you know,
why continue? But I find it interesting that you have the same level design for all, because I had those, how to say, like here, I think you can dig left here if I had the same, not even, I wonder if the resources, you know, they spawn like in a semi-random manner, or if you just made one game design. So that's interesting. It's a semi-random, I think. Semi-random, maybe, it's my I had free one- game. It's not- The last thing you dug. Oh, is it different from the first run you had? Yes, each run is Okay. different. Yeah, good. I had only one run. Pro gamer. Yeah. I think like in the previous game, you just cheat it and find a new shortcut for just win it without play it. Yeah, and that shortcut doesn't work anymore. What a shame, it worked for me. Attends, je sais voir un peu où on est avec. Yeah. Please press 3, yep. To die when mining, overlay, just game waves, yeah, on avait lu ça, je crois. Programmer, huge main, yeah. I'm okay with the chat, and I take your man, I think like Dante, it's a good idea to expand it for ship it. I don't know for make it. Yeah, I mean, ils ont déjà fait ça avant, en fait, pour le fond. Yeah. They already did that before with other games. So like, yeah, it's a very good question. Are you planning on expanding upon this game? This build to He responds. Because that you know, The or maybe response mobile. is already in the chat. Yeah. Ah, pardon. Yes, we are thinking about strong development. C'est juste en dessous en plus. Yeah. We're great. Okay, sorry about that. You already just my bad. Yeah, please do. Keep us posted. I'll try and send you the link to our Discord. It's not much, but then when it's on Steam, or like maybe we can follow you through the game, we'll be able to play it and try it like a new and improvement shit. Really excited. I'm gonna try and go through the net because you guys sent us a bunch of nuggets in there. I gotta find them. Je vais essayer de vous lire un peu les trucs qui sont vraiment cool du mec nous a envoyé. I tried to make the upgrade really powerful. Ouais, donc ils ont mis le paquet sur les upgrades que tu peux acheter dans ton dôme. Que ça a rajouté des concepts pour les personnages. Ah, il y a ma bouffe qui arrive. Je te laisse tout seul. Nice. Je reviens. Nice. It's my third party on the game. I like it. It's interesting. I'm a big fan of spaces and base building and game concept like that. And I think it's a nice, not a nice catch, a nice approach to the gameplay, to the idea, to deeper and deeper. Nice. And I play it with enjoyment, but it's a little complicated, like every game. But every game is the same about what? Play it, discover it, and listen. Jan, which it with it, interesting and tell the story behind the game. And I think I lost it again. I didn't find enough life block. And I think it's not game over, I think. Perhaps with a little luck. Oh. Not here. Perhaps here. Oh, close. So close. Yeah. But I think the enemy team display the next wave. The enemy, the next wave begin only when you kid the laser, and I didn't understand that. Perhaps with more weapon and bulb. I did not understand with that. If you eat the fruits on the tree, it makes you faster. That's crazy. All right, awesome. Oh yeah, that's definitely something to. Okay, yeah, you guys done so many. There's so many little mechanics in there. It works so well. It's so juicy. I really love it. I love that game. You see, like fruits? Yeah. Ouais, c'est sur la gauche en fait. Ah, juicy, yeah, juicy. Juicy, yeah. Okay. Ah, you got me there. Okay. Alors, j'essaie un peu de voir un peu les autres trucs des mails. Alors attends, clear enough. Players supposed to deeper, yeah. Upgrade system, we actually had to improve 9 different configurations. Ah, ils ont testé 9 petites configurations du HUD. Je crois qu'ils nous ont envoyé un message. Ils nous ont envoyé un script aussi. On voit un peu l'évolution du HUD. Ok. Next system that are limiting power.
Ouais, ok, donc le fait de pouvoir manger les fruits en effet, ok. Lot more health instead of Yeah. having a high It's requirement to progress naturally. Donc plus bas aussi dans les niveaux, il y a plus de santé pour récupérer de la santé avec ton dôme. Yeah, that's the health with the dome. I got that. That was cool. Ah non, il n'y a pas de génération procédurale. You're telling me that there's no procedural generation. That's really curious. Ah ouais, lui, alors que lui pensait que pour une génération procédurale, il aurait fallu entre un jour et un demi-jour, c'était trop en fait. Mhm. Ouais, ça aurait été dur de faire en sorte que ça soit tout équilibré en fait. Moi d'accord, putain. Only have handmade maps. Ah donc en fait il y a deux maps qui sont faites à la main, du coup tu alternes entre pour donner l'impression. That's really clever! Alright, okay. So it seems like it's generated, okay, but actually there's just two maps alternating. That is really clever. Game check tricks. Randomly and when... Yeah, totally. You really have the same map twice. Ah, et t'auras jamais, en fait, elles atteignent forcément. Nice. Ok. Mais tout ça a passé, ils ont eu un retour sur comme quoi les maps se renouvelaient pas assez, mais very nice. Getting lots of XP just presenting this. I think it was key to being efficient. Oh, Good game. yeah. Yeah. I didn't have Ils ont préféré itérer en fait, c'est super malin. Really experienced jammer over there, really great. Save the third resource. Ah oui, c'est la troisième ressource. Bah oui, c'est la troisième ressource qu'on récupère en fait là, cette l'eau. Ah mais oui, it all makes sense. Okay, fair enough. I did skip through the text, just read a bit too diagonally, I gotta admit. Ok, monster. Ouais, donc ils ont vraiment mis l'accent sur les trucs spécifiques en fait, ce sur quoi ils mettent l'accent pour vraiment avoir un bon jeu à la fin. Prioritizing what needs to be done in priority, you know, hence the name prioritizing, to have a really nice juicy game. That's really clever. I didn't know how I skip the health bar resources in my next game, in my previous party. What do you mean? Tu dis quoi? I didn't know how I managed to skip all the health bar health item. Yeah. Puis ils nous disent aussi que voilà, t'as la première vague qui arrive que au moment où tu commences à avoir assez de trucs dans ton inventaire pour t'acheter le radar à ennemis, machin, ils font des trucs, une petite mécanique qui sont pas putes en fait, pour que ce soit un peu, comment dire, que ce soit mince, comment ça s'appelle déjà? Forgiving, to make it a bit more forgiving with the ways that only a certain moment, whatever. Forgiving is the word I'm looking for in my head. You skip and you forgot the word forgiving. Nice idea you are. Yeah, it's struggle. I'm struggling. I'm enjoying it, but I'm struggling also. You know. Simple, stupid. Yeah, make it as simple as stupid as possible. Yeah. Faire en sorte que tu arrives sur le jeu et tu kiffes de base. Que ce soit pas un truc qui te punisse completely. It's what you gotta have in mind when you make or partake in a game jam. It's better this way, but it's great you guys do experience once again. Amazing. Donc pas de régime. Okay. I did not get it, but the choice of the map when you lose, it's random, or there are map 1, map 2, map 3. Perhaps if it's the second system, perhaps it's more interesting for the player, which to swap to easier map with more elf block, I think, elf item, because in my current situation, you start random and play next. Okay. And with my in my third game, I found a tough map and I lose because I didn't anticipate the wave of enemy. Bah, c'est ça qu'ils nous mettent en fait à la fin dans le mail. Ils nous disent what is missing so it can be actually played. Non, ils nous disent que c'est leur process. A few questions guide my task. Voilà les questions qui guident les tâches par lesquelles ils passent pour faire le jeu. Qu'est-ce qui manque pour que le jeu soit vraiment jouable en fait? Est-ce que le jeu en a vraiment besoin? Le jeu fonctionne, cet item-là. Est-ce que c'est vraiment le truc le plus important à faire maintenant, le truc avant de commencer à faire un truc? That's some really great little steps to take. Et voilà, c'est tout ce qu'ils nous ont envoyé dans le mail. On a déjà beaucoup, c'est vachement sympa. Thanks again for sending that mail. It's so much stuff, and there's some really good insight and like advice for jammers out there. Donc si vous faites des jams, et ben voilà, maintenant on est une des références avec cette.
thanks to Bip and Bits. Donc c'est vraiment cool. Thanks. Et, Nice game. et ça nous fait amazing game. So happy you reached out. So happy. Thank you and hi to all the family and the kid and was it your aunt or that family member that came to help during the game jam? Lots of hugs and kisses with a masked son from France. Thanks so much. Really great. Thank you. Thanks for your participating. Thanks for the game and thanks for be here. Simply. And don't forget to go and check. Alors, I'll say that in French actually. N'oubliez pas d'aller voir le lien qu'on vous a envoyé. C'est dans le chat. C'est leur page sur Steam en fait. Parce que moi de toute façon j'irai. Moi je l'ai noté pour moi. Je la remets. I'll put that thing again. N'hésitez pas à aller le voir parce que bah clairement la preuve en est que c'est un super petit jeu et si allez jouer à ce jeu-là parce qu'il est kiffant et qu'il y a une fin qui est vraiment trop cool. On nous a pas montré mais jouez-y. I did it, appreciate.